Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 10 du mode showcase de 2K25. J'espère que vous allez bien. Et là, ce match-là, je m'en souviens très bien. Les Usos face au New Day, les deux meilleures équipes du moment, qui nous ont donné un match Hell in a Cell de folie le 8 octobre 2017. Comme d'habitude, vous connaissez ma question. Qu'est-ce que vous faisiez le 8 octobre 2017? Personnellement, c'était 4 jours après mon anniversaire. D'ailleurs, vu qu'on a déjà fait un match en 2017, logiquement, vous avez déjà répondu durant notre épisode. Là, la question, c'est quel est votre mois de naissance et votre signe astrologique? Tous ceux qui sont des balances, vous êtes les bestes. Scorpion, vous êtes les pires. Lion, je vous accepte. Et le reste, je verrai en commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous en avez envie pour soutenir le mode showcase. Allez, sans plus tarder, eh bien on est parti. Any member of this family that enters the professional wrestling business knows about the expectations that are going to be on their back. They know about the prestige that their very name carries. They know that those who came before them have accomplished so much. Bearing the weight of those legacies can prove to be way too much for almost anyone. But that was never the case for Jimmy and Jay Uso. Jimmy and Jay Uso looked to be stars from the very start, constantly evolving their look, style, and offense as they progressed in their careers. Face paint and war dances would fade away, and the two would embrace the day one-ish mentality, looking to punish opponents and send them to the Uso penitentiary. The Usos are 8-time WWE Tag Team Champions. The Usos have main evented WrestleMania after initially fighting for a mere spot on the card. The Usos were the premier team of the 2010s. The Usos are the greatest team of all time. Jimmy and Jay are poetry in motion, each knowing what the other is looking to do next, each using every bit of savvy they gained growing up in professional wrestling to keep their edge. And sure, in recent years, it's been difficult between the two. Jimmy did cost Jay his match at SummerSlam against your tribal chief, Roman Reigns. After months of the anger building between the two, Jimmy and Jay ended up as the first two entrants in the 2024 Royal Rumble match, bringing things to a head. But even that moment wasn't enough to settle the issue, and so they would fight again at WrestleMania 40. Jay Uso truly became main event and found his inner yeet, even adding another tag team championship with Cody Rhodes as his partner. As your wise man eventually would suffer as well, Jimmy found himself betrayed by Solo Sikoa and unceremoniously dumped out of Solo's version of the Bloodline. When Jimmy and Jay are a tag team, they are pure art. They are the reason for the resurgence of tag team wrestling's popularity over the last 15 years. And perhaps, oh, perhaps, their grandest moment came during the 2017 Hell in a Cell, when they would lock horns with perhaps their greatest opposition ever, the New Day. From July to October of that year, the SmackDown Tag Team titles would change hands 4 times between the two teams, both looking for ultimate bragging rights. The Usos' connection as twins always gave them an upper hand with most teams, but the New Day had their own trick, utilizing the Freebird rule to allow any 2 of the 3 members to compete in any match. Jimmy and Jay could never know for sure who the opponents would be, with a different game plan needed for each iteration.
With nothing clearly settled after 4 months, the New Day would offer to defend inside Hell in a cell, and the Usos gladly accepted. We've seen the Usos showcase tag team wrestling at its most beautiful. Now we want you to showcase the brutality that exists within Hell in a cell. Big E and Xavier Woods are going to use everything at their disposal to take you down. But you've been down since day one. Now it's time to force the New Day to realize there's nothing wrong with them being in second place. And there's nothing that's stopping you inside Hell in a cell. Quand Paul Heyman te parle, tu écoutes toujours, les yeux grands ouverts. Ouais, d'accord. Dès le début, il faut faire une provocation. Flèche de droite. Ah ouais, on ne perd pas de temps là. En plus, c'était quelque chose qui était timé. Et qu'on avait 20 secondes. Par contre, c'est un petit peu vilain d'avoir fait ça. Aussi rapidement et tout. Oula. Non, non. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Finir les jeux d'enfants. Attraper une arme et attaquer avec. Ok. En plus là, c'est pas terrible. Parce qu'on est sur un combat Hell in a Cell que j'adore. Sauf qu'on a un tornado tag. Il n'y a pas de changement où t'appuies quand tu veux, tu fais le changement quand tu veux. T'es un peu plus libre. T'as de quoi respirer. Là, déjà d'une, c'est ouf. Et de deux, bah, il va falloir gérer aussi mon coéquipier. Alors, laisse-toi faire. Comme on a vu. Et tu vas le laisser tranquille. On va récupérer des objets. Alors je sais, je joue Jimmy moi. Hein. Alors laisse-moi prendre des objets. Tranquille, tranquille. Calma, calma. Tu vois, je te dis de te calmer. Ah, vous prenez votre objet, vous le tapez avec, vous pouvez même le sonner, si tout va bien. Prenez exemple, il faut faire un spécial et il nous dit pas sur qui. Donc ça c'est ce qui est une très bonne chose. On peut le faire. Tiens, on voit ça. Pour n'importe qui. D'ailleurs on en profite, vu qu'il est sonné, on peut lui faire le super kick, donc R2 et carré, ça passe très très bien. Avec Jey Uso, embarquer Biggie. En fait je suis Jey ou je suis Jimmy? Là je commence à... Allez, il faut que je vérifie. Je vais faire une provocation et voir qui je suis. Non, je suis Jimmy. Comment on fait pour faire un changement Vous savez comment on fait un changement comme ça? Alors, je vais quand même essayer ce qu'il me demande de faire 3 debout. Il y a une manipulation pour changer de personnage. Ah, ma nouveauté, ou pas. Moi, j'étais pas au courant qu'appuyant sur le pavé tactile, on pouvait changer de superstar. Je vais pas vous mentir, c'est un tornado tag. Et il y a un match dans ma carrière que vous verrez dans quelques jours où j'ai galéré juste parce que j'étais pas au courant qu'en appuyant. Pourtant, je crois pas qu'ils l'ont expliqué dans le tuto du début. J'ai jamais fait gaffe. Au moins on apprend des choses tous les jours. Voilà, vous n'êtes pas au courant et que vous demandez comment on fait. Ben moi avec la play, le pavé tactile. Et là, tout simplement, vous le relevez, vous faites croix et ça passe très bien. Jey Uso set outside the ring, and now the New Day on the attack. Big E, as aggressive as I've ever seen him here tonight. And Xavier Woods now with toys, kendo sticks in hand. And it's about to get more aggressive, more vicious, more barbaric. I've never seen this vicious of a side from the New Day. It's what Hell in a Cell does to you. Oh, now with the kendo sticks, Xavier Woods unloading.
Well, you're saying it, Byron. Hell in a Cell makes you do some awful things. Just attempting to survive, attempting to win. Do whatever you want, punish however you want. Right now, that seems to be the mission statement of the New Day in order to retain the SmackDown Tag Team titles. And that's what it's about, proving you're the best in one of the most insane environments in WWE today. C'est particulier parce que je trouve le visage de Xavier Woods pas très bien fait cette année. Pendant le match, dans la cinématique, je sais pas ce que vous avez pensé. Je trouvais que c'était... Allez, voilà. Je trouvais que c'était pas foufou. Après, peut-être moi qui vois mal. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il voulait on doit les taper avec une arme. Qu'importe qui on prend. On va porter 5 attaques. Donc là, on va prendre le kendo stick, le shinai. Ça va être très très bien. Alors, dommage, Biggie il est parti. Et voilà. Donner 5 coups. En fait, le plus dur, ça va être de trouver le moment où il faut le faire. Attends. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ça serait super cool de ramasser une chaise et de la lancer sur Xavier ou autre. D'accord. Donc là, pareil. Toujours une question de prendre un objet. Et pour lancer l'objet, il faut faire rond. Il faut juste, on va dire, lock la bonne personne. Par exemple, Biggie, vous l'attrapez. Vous le calmez 2 petites secondes. Et voilà. Ça a été fait, même si on s'est fait un petit peu avoir là sur le moment, pas trop grave. Et là, continuez l'assaut, tapez et tapez encore. Et les deux Usos comptent pour ce moment. Donc ce sera Jimmy ou Jay qui attaque, y a pas de souci. Avec Jimmy, alors là j'ai qui là? Moi j'ai toujours eu du mal à les distinguer dans le jeu là, c'est impossible à distinguer. À part si t'es... Donc j'ai Jimmy. Frapper Biggie d'une attaque frontale sur le ring. Ok. Et ça m'a toujours paru difficile de les discerner. Ils ont la même tenue et tout. Bon, les connaisseurs feront la différence, mais moi, pas du tout. And Jimmy and Big E slugging it out middle of the ring. This has been a vicious, brutal match between two of the great tag teams today. Here comes Jey Uso into the fray alongside of his brother. Bang! Double super kick. And the Usos now looking for that patented Uso splash from the top rope. Uso splash! The cover to win the tag team titles, and Woods handcuffs it all, breaks it up. At the last possible second, Xavier Woods saving this match for his team. Credit to Woods for his never say die attitude, but Xavier Woods is outgunned right now. And look at Woods still fighting back. Yeah, with the handcuffs. Using the handcuffs as a weapon. That's smart. And Woods now down. And trying to still fight back. What heart from Xavier Woods. That Hart may not have much more fight left. Jimmy and Jay back up to the top one more time. Uso splash in stereo. The cover. The Usos win the tag team titles. Here are your winners and the new SmackDown Tag Team Champions, the Usos. Et voilà, les récompenses du match. La reine in a Cell, le titre, pas mal de toute ma faction, Jay, Jimmy et le New Day de récupérer. C'était super cool. Match assez simple, à part le début, on avait le timing qui était quand même assez serré. En espérant que ça vous ait plu, on se retrouve dès demain 16h30, excusez-moi, pour un nouvel épisode. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. Here are your winners and still the SmackDown Tag Team Champions, Xavier Woods and Big E, the New Day. We saw these two teams tap into their deepest, darkest, most evil parts of their personality just to survive.
And in the end, the New Day would survive and retain their SmackDown Tag Team titles. We know the pride that both teams compete with, and after tonight, there is no man that deserves